Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope everyone have a good condition, especially Mr. Tommy Mikael. Let me introduce my team, and I am Mr. Ibrahim Firdaus, student ID number 1312200063. And my name is Putri Rosita Damayanti, study ID number 1312200053. My name is Diana Anggreni, study my number 1312200043. My name is Farida Rosadi. My student number 131220000029. My name is Lailatul Makfiro, ID number 1312200007. And my name Christian Raka Joanna. My student ID number is 1312200092. Allow you to present our response from the book to treasures of the government, especially for the second statement. For the first response, I give a chance Miss Putri Rosita. Sorry. Miss. Here, I will respond about chapter 10. In chapter 10, Jean-Luc discussed the form of the Commonwealth. What is Commonwealth? The Commonwealth is an independent political community or called civitas, but not a form of government. This form of Commonwealth originates from the majority is human first unit into a society where all the power of the community naturally resident in it. This community can form law and implement law by themselves, choose official. This is called perfect democratic government. That there is change in the placement of power, where the power to make law is only in the hand of the elected people, which is called an oligarchy. The only placing the power of one person is called a monarchy. In a monarchy, is heredity, and after this death, the power is only for prospective successor, then is called when elective monarchy. So that in this chapter is concluded according to Jean-Luc, make a combined ethnic form of government to make good government. That was the response for chapter 10. For the next chapter, my colleague will respond. Chapter 11. Of the extent of the legislative power. Absolute legislative power causes polemic in society because in considered that this decision can only be made by the ruler. The legislature in considered unable to present the law in society and is more ability. The late John Locke to state that there must be a law that has the Higgs authority and decision is community, where the public will elect the legislature to carry out the law. The community give authority to the legislature among other this to rule in the accordance with the law. Law are designed for the good of the people, must not incause taxes without the consent of the people. The authority rendered to the legislature must be exercised
is accordance with the law and is to the transferable. Chapter 12. The legislative, executive, and federative power of the Commonwealth. Indonesia as federative power as a tactic to divide the Dutch, but this did not last long because it was not suitable for Indonesia, which adheres to an unitary state. Indonesia currently adheres to a presidential government system in which there is a separation of powers, namely the executive, legislative, and judicial, based on the principle of check and balance. The basis of the ruler power is not from God, but from the people, so that the ruler must be responsible to the people instead of God, because people's power comes from the consent of the people. Power is not free and autonomous in dealing with the aspiration and will of the people. Chapter 13 of the subordination of the power of the Commonwealth. The legislature is given power by the people as the highest executor of the law, but ultimate control remains in the hands of the people. The legislature gives power to the executive because it is needed to carry out laws that have been made by the legislature. Also, it has been handed over to the executive to implement law. The legislature retains the power to punish any maladministration against the law. Bab ke-14, hak prerogatif, di mana kekuasaan legislatif dan eksekutif berada di tangan yang berbeda, karena mereka berada di semua monarki yang didemonstrasi dan pemerintahan yang dibingkai dengan baik. Di sana kebaikan masyarakat memasyarakatkan bahwa beberapa hal harus diserahkan kepada kebijaksanaan dia yang memiliki kekuasaan eksekutif. Bagi legislatif yang tidak dapat meramalkan dan menyediakan undang-undang untuk semua yang mungkin berguna bagi masyarakat, tanpa resep hukum dan kadang-kadang bahkan menentangnya adalah apa yang disebut hak prerogatif. Karena di beberapa pemerintahan kekuatan pembuatan hukum tidak selalu ada dan biasanya terlalu banyak dan terlalu lambat untuk mengirim yang diperlukan untuk eksekusi, dan karena juga tidak mungkin untuk meramalkan dan oleh hukum untuk menyediakan semua kecelakaan dan kebodohan yang memungkinkan menjadi perhatian publik, atau membuat undang-undang yang tidak. Oleh karena itu ada garis lintang yang diserahkan kepada kekuasaan eksekutif untuk melakukan banyak hal. Kekuatan ini sementara digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sesuai dengan kepercayaan dan tujuan pemerintah. Tidak diragukan lagi, bersifat prerogatif dan tidak pernah dipertanyakan. Sangat mudah untuk memahami bahwa pada masa awal pemerintahan, ketika sedikit berbeda dari keluarga dalam jumlah orang, mereka juga berbeda dari mereka, tetapi sedikit dalam jumlah hukum. Melihat ke dalam sejarah Inggris, akan menemukan bahwa hak prerogatif selalu terbesar di tangan pangeran karena yang paling bijaksana, yang terbaik, karena orang-orang mengamati seluruh kecenderungannya. Untuk bab ke-15 isi yang kedua, of paternal, political, and despotical power considered together. Di dalam bab 15 isi yang kedua, John Locke memberi pernyataan tentang berbagai sumber kekuasaan dan tujuan. Ia juga menyarankan bahwa ada 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan paternal, politik, dan kekuasaan despotis. Jenis kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan paternal, yaitu yang secara kodrati diberikan kepada orang tua untuk mengelola harta milik anak-anak mereka selama mereka belum dewasa, dan ketika mereka tidak memiliki kemampuan dan pemahaman untuk melakukannya sendiri. Lalu jenis kekuasaan kedua adalah kekuasaan politik.
diberikan dengan kesepakatan sukarela kepada gubernur untuk kepentingan rakyatnya. Tujuannya adalah untuk mengamankan kepemilikan dan penggunaan properti mereka. Lalu jenis kekuasaan ketiga adalah kekuasaan lalim, yang diperoleh melalui perampasan dan dipegang oleh para tuan-tuan untuk keuntungan mereka sendiri. This power can't be given by nature or by any social contract, but rather it can only be a consequence of a person's forfeiture of their own life when they enter into a state of war with another. Jadi, secara keseluruhan, dari teks tersebut, John Locke sebagai penulis ingin menyajikan kerangka umum untuk kita agar bisa lebih memahami berbagai sumber kekuasaan dan tujuan yang dimaksud. Okay, conclusion overall is a two treaties of government is a powerful defense of the principle of democracy and limited government and has had a significant impact on political thought and practice around the world. Okay, thank you very much everyone for your attention. Thank you for listening. Well, those we have can be beneficial for all of us. And once again, thank you. God bless you.